A very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Thursday, the 16th of October 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile, together with Darlington Moses, who's behind the social media coverage. I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featured on today's edition of The Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911-986-986. Send us a text message on 13986-986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website, iRadio.org. For us on Facebook and X at iRadio Juba. And do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديد من برنامج الدون اليوم الخميس الموافق 16/10/2025. البرنامج بيجيك في عمل الأسبوع من الساعة 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا ورسالة نصية. تابعنا على الإنترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك وإكس على iRadio Juba، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب channel iRadio South Sudan. فاصل ومنه فقرة Residence Report. Good morning, it's iRadio. Hello iRadio. Hello جزء Akile. نعم. ثاني من دمنا كنا نتمو. نعم تفضل. نمونا علينا. نعم. الناس بقولين نمونا مواجهة بطان. أنا بدر الصباح سلام تاعنا لإنسان سلطان جوزيف. Maria din Mekongna Kuwao, Banjang, Abu Jaz, Shibukida, Jendeng, Engineer Moses Rakimotala, Nam Silimat, Tarawa, wa na school alfijua Medina Betana Betajua, Kulu time state 3 administrative areas, Salanta Gedos Nomina White. أنا من جمال جسد Akile. بس يعني جيري فورم بارك سامانا قالنا سيندر withdraw مدر نبي سكتة سوستمان في South Sudan. فأنا بقول يعني مسألة كتير الدين ده جاته يقولون ما نبصر نقوله because Kemarin gaji ini tidak boleh mengurus rumah mertain, nak kandisah, kan beda dengan macam macam, umur dulu soal dengan macam. Arabic ini mungkin, yani umur luda ramsi, dalam kita umur fadal, yang luasa, zaman Sudan. Nana kan main untuk UN ini di South Sudan atau di Sudan. Bukan masalah masih kecil gitu. Kan dulu masalah ada sesuatu wajib kuasa Sudan. Ada yang apa? Tapi UN masih aja masalah kan kecil di Sudan gitu. Soalnya gul nazar. Kilo morwa kan yang kerja awal tagiran itu tagiran masih. Sudan. Alright, شكرا لك. وده طبعا بسبب بتاعة الفندنج اللي اليو ان بتاعة بيس كيبينج ميشن انه هيقطعوا 25% في جنوب السودان، وده بسبب بتاعة عدم توفير بتاع القروش. iRadio. صباح الخير. جود مورنينج Emmanuel جوزيف Akile. صباح النور. باتيستو أرمانو من قرية الخضراء. نعم. تحية ببدأ ليك في استوديو تحية راديو، بحييك وبحيي كل الزملاء بتاعك، وبحيي كل أصدقاء بتاع برنامج الدون الصباحي، من أول أخويا المعتصل الخاسي لحد اللي بيجي بيقفل الباب بعدين، وبحيي كل مستمعين الكتار في 10 ولايات و3 مناطق إدارية وقائمات وحكومات بتاعه كله. إيمان لا عندي بس نقطة بس دار أقوله تاني ده، فقلنا كلام ده قبل كده ولسه قاعد أكرر. يا أخوانا أيام اللي بيكون فيها احتفالات ولا مناسبات ولا حاجات كده قوية في البلد، في بعض من شوارع بيكون مغلق، أن إحنا قلنا الناس المرور ده اللي يساعدونا، لكن ما يجي يكونوا قاعدين لنا يعني زي عداوة يحرقلونا زيادة ويقدرين يشيلوا لون بوك من زول ويجيب ركسه وعامل له وعامل الكلام ده. ومباري شارع مطار وشارع بتاع جبل بيغادي ده الشوارع الوحيد ان احنا من الناحيه الغربيه قاعدين نطلعوا بيه، يعني يا ناس طلعوا بالمطار يا ناس طلعوا بدار السلام
ويخشوا جبل وبغادة يطلعوا من سوق الجبل. لكن لقينا انه برضه لسه ما في تنظيم كويس كده، يعني في برضه خروجات قاعدين نلقوا من جبل ناس المرور. القدام القاعدين ديل هم قاعدين عشان يلقطوا الجبهيات بتوعهم كالعاده كل يوم، ما شغالين بالتنظيم، قاعدين منتظرين العربيه الجاي شاحن ياتوا، عربيه تجاريه ياتوا، البودا ياتوا، ابو ثلاثه كورين توك توك ده شايل شنو. لكن ناسين انه ناس الملاكي ديل ذاته برضه في ناس ماشيين مستشفى، في ناس ماشيين شغل، في ناس دارين يحصلوا بنوك، في ناس دارين يحصلوا حاجات كتير بالنسبه لنا. فانا بريو من المواضيع بتاعت المرور رجاء خاصه اللي هو بسمع كلامي ده، لما يكون في مثل اشياء زي في البلد انه في شوارع معين مغلق، زي تنباري شارع جيوان ده فيها ناس مرور من سنيه مديريه للعدي في تقاطع بتاعت البرلمان هنا في الشوارع ده. الناس اللي في الشوارع ده بتاع المرور ده يشيلهم يوزعهم في تقاطعات بضياع الزمن ده بيكون ما عندهم فيه شغل بتاعت الجوان بالذات ناس المرور تعبير الجمهوريه ده. لكن بيكونوا قاعدين هناك وما في عربات ماشي بيناك، ما في حاجه بيناك، كان يجي يدور المسالات الفاضي ده عشان يقدر يستشهد. بعدين ناس المرور ما هي حاجه بس طوال يجيب لون بوم ويجيب رخصه ووظيفه هنا وعامل ده هنا. في حاجات ده ممكن تعمل له ارشاد بتاع المرور ده مع شرطي، وشرطي قالوا صديق للمواطن، انت مواطن ده زول بتاعك وده اخوه بتاعك وده اهل بتاعك، وحاجات مرور ده ما جريمه، اذا يعني في مخالفه انت ممكن ترشد زول، انت ما تعمل كده، تعال جيب بيني القدام ده لو قاعد ما كويس قول للقدام خذ تاني زول ده يكوش اني عامل ايزي كده، ممكن حاجه زي ده برا رياضيه، لكن ما طوالكم اسبانا في قرى كويسين ما طوالجه. طلبه ماشيين مدارس، نتمنى يوم يكون سعيد لكل الناس. شكرا. Gracias. Alright, gracias. لسه بضيف صوته في موضوع بتاع الترافيك اي راديو. نعم، وهذا موضوع بتاع القلق اللي كثير من سواقين بيقدموا الشكوى فيه من قبل ناس بتاع المرور. اي راديو. اهلا وسهلا الخبير ابو لولي تفضل. انت الفضيل، هي لك والتيم لك كلهم مستمعين. الفواء وبالذات دائرة الاختصاص بتاعي في اريا ده قيم قوة الدرجات ما في حاجة بطال، كل حاجة كويس تمام الحمد لله، ان شاء الله كل المناطق الأحياء صح بخير. أنا ما أعرف تكلمنا تكرارا ومرارا الموضوع ده كبري ده 6 البجمة فوق شمال تجاه الدينكا أو تجاه إفاء البقاء دي والو جاهلت يا سواء ومحفظة مدينة كبري لسه ما يصلح، ما عارفين نشكر فين. نتمنى كده سيد الحاكم الجديد والعمدة الجديد كمان والناس الشؤون المعنية الطرق كده يشوفوا الكلام ده، لأنه عشان واحد يطلع بمناسبة يعني هنا تطلع تلف بفوق بكبري بتاع نمرة 3، فده إشكالية هنا. إضافة لذلك الكبري الجديد الحمد لله تبع السفاح حقه، المفروض المسار اللي جاي ده يفتتوه عشان يمروا به العربات الكبار اللي بيجوا مارقين، لأنه ورد مسار بيجي خاشي بذاك المدينة، وده بيشكل لنا خطورة والزحمة في الشوارع الرئيسية في أثناء العمل الرسمي. عشان كده نتمنى يفتحوا الكوبري ده كده الشارع ده العربات الكبار ده تمر به باتجاه يكون طالع طوالي مع الماشي يخزن فوقه. اما كوبري دنجدنجه نفسه كذلك، كوبري تاكونغور نفسه كذلك. نتمنى كمان كده يعمل الزياره الوجوديه في الاماكن ده تشوف الوضع الصحيه والوضع البيئيه بتاع المناطق دي. شكرا جزيلا. alright شكرا. وهذا رسالته هناك للسلطات في ولاية غرب بحر الغزال. اي راديو. Yes, good morning. Morning. Yes, I can attend to wow. Yes, welcome Atem. Thank you very much. Yes, in welfare we are all fine, nothing bad. Everything is going well. Yeah, we are hoping we are proceeding good, nothing bad. أنا بسلم عليكم هناك في جوبا وفي different state of South Sudan. أنا بسلم عليكم هناك. أنا أديكم من بسيط بس Emmanuel جيسة بطولة في وزارة مالية. and I don't know what is the problem. يعني رأيين وزارة المالية دول رمشي بلسك معي وبلغوا أي حاجة ما في ناس ويجي بقوا بيدون بطاقة طويل يجيب برضه بسيط يشيلوا برا بروج ماسي. وزارة المفروض رئيس يشوفه دولة جنوب السودان لو بيروا بروج ماسي يبان ناس يشاكلوا بس وما يعني حاجة يقولون يتوي نسب فاينانس
بيقولوا ده شغالين بس دولة بس شغال ما في أي شيء وزارة المالية هناك لأنه سيستم بتاع قروش ده براو سيستم بتاع دولة ده براو يعني ده بيقولوا دولة لازم يصرف قروش ما في دولة بقول قروش ما في كلام كده ليه يعتمد دولة ليه شنو؟ Why we separate from North Sudan? Because we have independence, self-independence. That's why we separate from South Sudan, from North Sudan to Sudan. So this one is totally wrong. People cannot concentrate for the conflict, cannot develop the country. Let us prefer ourselves to be one nation, to be one people, not to say this is from this and this from no. We are one nation. This one is something totally wrong. Like half today, this one will go direct to the ministry or will go direct to the president. This one is really wrong. Let him sit with the politicians and settle this problem. We are suffering. People are now sharing from the school and there's no money. And people are worried for other different things. This totally that's my presidency today. Let him sit with his people, solve this problem of challenge. It's very important. Thank you. All right, thank you very much. هذا رسالة برضو بيجي من تيم من مدينة واو راديو. مرجع تاني ورينا شنو الحاصل في المنطقة اللي انت موجود فيه راديو. راديو صباح الخير. صباح النور. أكيل ما قرن ديموال في أمبيو. قرن تفضل. أننا طبعا كويتين في أمبيو لكن مطر بزيادة كثير. ما أدانا فرصة دارج يعني يعمل نظافة في العشرين. أننا كويتين يلا أجي أنا بقول نسوقه في مشاكل كثير في جنوب السودان لكن أننا الشعب ما قاعدين نعينه. قاعدين نعين في الحكومة. نانو لو الشعب الغني حكومة بكون غني لا الشعب المسكين حكومة بكون مسكين. الناس بلوم حكومة لكن لو تمشي تعمل ميزانية بتاع الناس شغالين في الحكومة أرمتاك 13 مليون عدد السكان اللي حاسبوا يوم ده 7 مليون شغالين كله في الحكومة 7 مليون شغالين في الحكومة أنا متأكد 6 مليون يعني ما في حكومة يلا 7 مليون شغالين في الحكومة ده ما ده بيجيب من وين ده واحد دمرني الضرائب ذاته أننا مواطنين مفروض زول يسأل نفسه هل يوم واحد دفعت ضرائب للحكومة أنت أنا وأنت أكيل في استديو هناك أنت دفعت ضرائب للحكومة أول أنا قاعد ندفع يا أخوي قاعد ندفع ضرائب كل شهر. أنت قاعد تدفع أنت قاعد تلقى وين يا أخي أنت شغال شنو أنت ما عندك زرع ولا ما عندك أي حاجة قاعد تلقى وين ده واحد لمرنين الزمان في هي ريت ما مصدق كلامي أنا قاعد أكذب يعني. لا معلش ممكن تدفع براك أنت. أوكي واصل. ممكن أنت تكون واحد يعني لو ممكن الناس بدفع ضرائب بكون 5% ما بكون 95%. طبعا في السودان القديم في حاجة بقول لك بيشيلوا أوادا ولا بيشيلوا بيشيلوا كله أي بيت نحن بواسطة بتاع السودان والمشيئة صغار أنا الليلة ده أنا بدفع في بيت في شمال بارغزال عندي 3 بيوت أنا قاعد ندفع يا ناس قاعد ندفع 30,000 في سنة بمشي للحكومة لكن ما بوصل في حكومة هناك نحن ده بأكرنا في الولاية هنا إذا كان برنامج ده وحده زي زمان بيشيلوا ودي في السودان والبريطانيا بمشي بعملوا تلمية في بريطانيا وكل بريطانيا فات حكومة السودان شعار بمشي بعملوا تلمية في خرطوم يا هنا سبب جاب العربية سجال عربية تابع للسودان نانو كان ضمان في سنة 1905 نانو شعاروا بنفس الضرائب اللي بيشيلوا من مشيئة ديل من مواطنين في هلا نانو قال غوريال في مويه غوري ده بودي في كورو. نعم. رايد معلش مكالمة بتاعك قطع هناك لكن رسالتك واصلة أهمية بتاعت إنه ما زي ما واحد من الرئيس بتاع أمريكا كان قال قبل كده إنه ما الحاجة اللي أنت داير البلد يقدموا لك لكن الحاجة اللي أنت بيقدموا للحكومة. It's not what about what the country can give you but what you can also give or offer
to the country. وكلنا عندنا أدوار بتاعنا المختلفة عشان نلعبه عشان إنه البلاد تمشي لقدام. وكلام 7 مليون من الموظفين بتاع الحكومة ده حاجة حنيجي نرجع للحكومة يورينا عدد بتاع الموظفين كم، لكن ما من المتوقع إنه عدد الموظفين في البلاد يصل ل7 مليون. نمشي لبعض من الرسائل في الفيسبوك. Yes, let's read a few comments here also on our Facebook. We start with James Juma Zaiko, who's saying good morning to iRadio and is watching us live from Wow. Hi Zande, and is sending his greetings to us in the studio and also to all the listeners of iRadio. Patrick Adidi is saying good morning Akile, and to the listeners of iRadio, pass my greetings to all the students of Yambio Health Science Institute, and I'm watching live from Western Equatoria State, Yambio County. Another message from Aken Deng Deng is saying good morning Akile, and to the listeners of iRadio within and outside the country. Here we are doing well, and people are going on their daily lives as usual from Lologo. Another message here from Biarkoi saying good morning Emmanuel, and to the listeners of Radio, I'm watching live from Bor. Alberto Albino بيقول صباح الخير أكيلة من واو، وأنا بسلم لك في الاستوديو هذا الصباح ولكل المستمعين بتاع الدون الصباحي. Emmanuel James is also saying good morning, I'm watching live from Wow. Hi Bazia Jadid. Wow is good and thanks. Dobili Christopher is saying good morning from watching us live from Western Equatoria State, Yambio, and is saying my area as well. And my greetings to all the listeners wherever they are and the regular callers of iRadio. And V Samuel is saying good morning Akile, I hope you are doing well. I'm watching live from Wow. We have also another message from Francis Lokudu, who's saying good morning. I'm watching live from Atlabara C. Angui Kwach is also saying good morning to iRadio and greetings to you in the studio, plus the listeners and writers of iRadio. Alberto Faustino Luca is saying good morning Akil, I'm watching from Uganda. I hope our government will actually deal with the so-called UN in Africa, where the UN existed, no peace, no development, people depend on aid. That's his concern there. Stewart Taban is watching us live from Jebel. Another message here from Baraka Barag is saying good morning to the listeners across the country. I'm watching live from Yambio. نمشي إلى فاصل وحنجي نواصل. نتاكم في جنوب السودان. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir kalam gurush katir vijay, wala takafu min arami. Mata Fekir galita kan bedafakir. Register and use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. Your eye on South Sudan, iRadio. Welcome back from the break. We continue with our residents report segment. iRadio. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Welcome. Yeah, my greeting to the regular callers. Starting with my birthday in the group, Koda calls, my uncle Deng Santo, and also the listeners in out there, Big Tons, and also the Son listeners who are always following us. Greetings to the listeners in Juba, starting with Young, Patricia Armano, Mama Maria, and all the other regular callers in other states. Emmanuel, we are fine as usual. We don't have issues that we can likely report. Our problem is our citizens, which is
always I generalize the country issues, where I have to ask the government officials that the country needs this intervention. There is a proverb saying that eating alone will not make you to discuss the taste of food with others. Because if you have eaten alone, how will you be able to discuss with others the taste of the food? The barbe, the kalmanas, Nas, Sudan made them not eat alone, the leaders. How will they tell the stories to their children that when I was a governor or when I was a minister, whether it was a vice president or a president, 1, 2, 3 happened in my tenure, how will you be able to discuss their stories at this chaotic moment? The only call is that we are urging our leaders to try their best to change the situation they are in, because I'm seeing the conflict arising. As well as getting some issues, people are pulling out from the party. This is another issue. So, His Excellency the President himself, the chair of the party and the ruling party, and also the President of the Republic, and also Commander-in-Chief of all civil forces, he has to actually double efforts and tighten his bias to make sure that this country should not go back to war as he always promised. We are urging our President to look into it, what is the weakness and what is the failure. And he has also to ask his colleagues. Having a colleague is nothing better than it. We have a colleague who are actually struggling with it, who are the SPLM's vision and visionaries, who know the mission and vision of SPLM. You have to call them, even if they are in different parties, or even they are in different factions or sitting at home. I am urging the President to convene, SPLM's members, all SPLM members conference, and try to question themselves what went wrong and why do we reach the road. If he has to be blamed, His Excellency the President has to accept the blame and make sure that the country needs to be built, because the mission and vision of SPLM was to build the country for the South Sudanese, to give the full freedoms and prosperity, to justice and peace. So, and if South Sudanese are not getting them, so what SPLM is doing? So SPLM has to question this, and I'm actually, without incident, calling for President to question his colleague. He has to ask his colleague what I went wrong, and let him get advice from his colleague. If they ask him to do what, he has to do that for the country to come back to the feet. Because you cannot tell the Liberal Party, as well as the Liberal Party, who brought the country out of the chaos, who give the peace to South Sudanese, who make South Sudanese have the freedoms of independence. But if they are same as felons, who did that, fail the country deport for 21 years, that what is it? So we are calling the country, leadership, please, it is high time to step up, especially like what I have seen that the senior SPLM politician, actually forming his own party, which is not good. So we're urging our party leaders, please come back, question yourselves, and correct your mistakes. Thank you. Alright, thank you. دي نقاط مهمة اللي هو طرق فيه، وده بيرجع لعاتق بتاع الحكومة، وده في موضوع بتاع تحسين الأوضاع في البلاد. راديو. Hello. Yes. Emmanuel Akile صباح الخير. طبعا نور دينك سانتو بكل اختصار، تفضل طوالي. أنا مسلم لكل مولانا جاي في مولانا بان في جوبا، مولانا متيون كويس في واوينا، دكتوران ليه، وكله بتوصيلات بتاع راديو في 10 ولايات و3 شهر. عندنا كويسين بنمنى ربنا يوحد جنوب السودان الشعب بتاعه كله عشان ما نقدر نحل المشكلة بتاع الأخوانا وبنادى ومعدى في السودان. كلنا كمتوحدين كشعب ونجيب شوية عن كلام ماشيين فوق ده كده. كلنا المليون بتاعنا واللسان بتاعنا في السودان. شكرا جزيلا. شكرا للمشاركة بتاعك. وده في موضوع بتاعت الأوضاع بتاعت الجنوبيين السودانيين اللي موجودين في السودان والتحديات اللي بيواجهوا بسبب الصراع الحاصل هناك. ده زمن عناوين الأخبار.
This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Time for news headlines, and Darlington Moses is here. Good morning, Darlington. What do you have for us today? Good morning, Emmanuel Joseph Akile. President Salva Kiir has extended his condolences following the death of the former Kenyan Prime Minister Raila Amolo Odinga, who he hailed as a distinguished leader of integrity and a dedicated Pan-Africanist. The Central Equatorial Governor has updated President Salva Kiir on the affairs of the state, where he described the security situations as stable. And Hamas says it has handed over the bodies of 2 more Israeli hostages under the terms of the U.S. brokered ceasefire deal, but says it needs time and specialized equipment to recover the rest of the deceased from the ruins of Gaza. This and many more all coming in a 7 o'clock news bulletin. Thank you, Darlington Moses. الأخبار هنلقى التفاصيل بعد 27 دقيقة من الآن. To the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتمت فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program. Now let's cross to referendum residential area and the quarter council there here in Juba County, led by Chief Luka Kwot Deng. And they recently conducted a thorough inspection of internal and feeder roads in the area, assessing the challenges faced by residents, pupils and students. Now, they said the council is planning road renovations to ensure easier, safer and free movement of everyone in the community. According to the Quarter Council, this initiative will not only improve transport but also enhance access to basic services across the locality. Let's listen to the chiefs. أنا أصلا مقصود ندعو شكر لكوميتي لسان لورا لكاميرون من كاميرون لكبر عبوبة ده شارع أنين عملنا كونكتد بيادة تعلوغا كوندين أنا ياونا بتاعو تراني أنا ياو دي ترو غازا أنا شغال في شوار ديل كل أنتم شاف قبل ماجي وين وماجي وين ماجي مانغتين وماجي للو وجاي لكاميرواسا أنا واقفين فوق ولكاميرو وماجي لموركو وماجي لمياو سبا كان شغل داير تنفيذ أو دي بتاع جروب بتاع قومي اللي يصير لنا شوارع داخل ده اللي يتم لنا الشارع كبير الكامل لاوده لبنفا لنيو بونغو كلي يعمل بزلت يعمل مجاري عشان شوارع بتاعنا السكار ده أنينا نجورو وأنينا بعمل كونكشن للشارع. أنا الأخير أنا داير نقول أننا جنوبيين وأننا كلنا جنوبيين. كان جنوبيين لنا هيبقوا بعضنا مع بعض. أنا بلدها فيه وكير وبلد ذاته ربنا موجود. شكرنا وفات والي وبيبقى يقول انتوا يا أهل السلام. أنا حالة. نشكر ناس اللي مو يدينه عملوا لنا شهر ده. سلا أنينا الباقين المال كونتربيت أنا بقدر سلا اللي في يدينا ده إنت بساعد حكومة بو. كيف الحكومة سوا مع المجتمعات يلموا يدينهم سوا مع بعض عشان يحسنوا من الطرق الفرعية، ما بس الشوارع الرئيسية لكن برضو الشوارع في الأحياء السكنية، وخاصة سكان بتاع جوبا
كثير منهم تعبانين، يعني مرات بتلقى عشان تدخل عربيتك جوا البيت ساكت ده مشكلة، أو عشان تمشي تخش للبيت ده مشكلة بسبب بتاع الأمطار. من رغم إنه الأمطار خلاص مشى لنهايات، لكن ده هو الوقت المناسب اللي فيه يتم صيانة بتاع الطرق الفرعية والشوارع عشان يحسن من حركة بتاع المرور للناس، وكمان برضو السيارات والدراجات. قدم رسالة بتاعك وتعليق بتاعك في الدور بتاع الحكومات المحلية، وكمان برضو دور بتاع المجتمع. في بعض من الأحياء مرات بتلقى إنه جيرانات بيلموا البسيط اللي عندهم وهم بيجيبوا قلابة أو قلبتين بتاع مرم أو هجار وبيصلحوا طرق بتاعهم. لكن برضو كيف ممكن الكلام ده يحصل بطريقة ناجح، ما بس في العاصمة جوبا لكن في كل أرجاء البلاد، المناطق اللي بتواجه الطرق الوعيرة. اتصل علينا وقدم تعليق بتاعك. اي راديو. نعم. Emmanuel Akile. نعم. أنا بهاي الناس رفرندوم على شيء وشيء ما يجي ناس وكلامهم أنه هو قدم فوضى. المشكلة بتاع الشوارع بتاع المدينة جوبا كلها Emmanuel Akile في كلها حياة صعب جدا جدا. انتوا ناس سكسيت هناك في خور كده من تجاه بتاع قيادة ده، خور كده كبير. وأصل يا Emmanuel Akile يوم الأيام بدولة تليفون تجي بتشوف الكورة الجاية ذاته يعني دراني جديد، يعني بيجي من القيادة هنا يبصق قبر الصخير ده في سكسيت البلد ويجري لا في كور كبير بتاعت البلد من قبر شوادة ده جنب الترومبا الجديدة وماشي ليه اسمه شنو ماشي لبينو بيجوا هناك لاربار ده صعب كثير يا Emmanuel Akile. هو كلام بتاع كبارك ده نحن نناشد السيتي كانسل ذات بنفسه. أنا السيتي كانسل ده ويعود بيشيل القروش بتاع الولاية بتاعنا كبير ده كويس، والمنظمات والحكومة بتاع سكرة كاتوريا وحكومة طبعا الحكومة كبير مش بتاعه يعني ده الشوارع الكبير، لكن الشوارع الداخلية ده بتاع حكومة بتاع سكرة كاتوريا زي سيتي كانسل زي دنيا مواطنين ذاته. الهيئة ده هيئة بتاع جنوب السودان ده مسؤولين كتير والمواطن ذات بنفسه يا Emmanuel Akile كلهم تعاون مع بعض كويس، اللي يلم الزراعي بالبسيط ويقول للسيتي كانسل شوارع الفلانية دي شغلنا يا خلا قلتها يجيب الجريدل يسوي الشارع الكشف الداخليات الهيئة ده شغل خليك ده انت كان ماشي ريفرندوم والله تعمل ساعتين ثلاثه تقول انت ماشي تركيها عشان شنو بيعود ذات شوارع الكعب ده مدينه جوبا كله ما عندي شوارع يا Emmanuel Akile، حتى شوارع زياده ذاته الماشي جاي من كلثوم ماشي جوبا والماشي وين حتى جايوان توفر. انا ما اعرف وزن ادريس سعيد وزن ريشه خليل سعيد هاي المفروض اليوم الرئيس يمشي ده ذاته عديل كده يشوفوا وينادي الوزراء ده شغالين شنو عشان شويه ذاته يقوم من النوم من جديد. جنوبين ما عرفوا يبنوا العمارات لكن ما عرفوا يصلوا السكاد يا Emmanuel Akile. بتلقى زول عمارة كبير في داخل السجن وذاته بيده كثير ملايين بيده، وين الشارع بتاعكم يا ناس بيدات؟ ما في شارع كله ده هذا رسالة اللي نقوله كل المواطن والحكومة كبير وسكان كل سنة شوارع الداخلية يا Emmanuel Akile. شكرا جزيلا. شكرا. الصيانة بتاع الشوارع الداخلية ده حاجة مهم. And also people are facing challenges, especially motorists with the ongoing case at Freedom Hall. Do you think it's time? What's your message also to the City Council and Central Equatoria State to ensure that they create alternative roads or feeder roads to ease the movement of people and motorists. برضو بدأ فرصة تقدم رسالتك لجوبا سيتي كانسل وولاية حكومة بتاع ولاية الاستواء، عندهم جريدرز القاعد على عربات اللي بيشتغل في فتح بتاع الطرق. هل بتشوف ده الوقت المناسب اللي هم يفتحوا الطرق الفرعية داخل الأحياء عشان يسهل من حركة بتاع المرور للناس والعربات؟ لأنه في أسبوع مرتين أو ثلاثة بتلقى إنه في عدة شوارع اللي بيمشي لفريدوم هول مقفول وقاعد يسبب زحمة بتاع حركة المرور. راديو. Yes.
صباح الخير أكيل جوزيف. صباح النور. أو اسمع. تفضل. يعني كنت ذكر قبل في برنامج ريسيدنت ريبورت واحد ريسيدنت كده من يامبيو قالوا انت ما جينا في تاكسيس وما انت ما جينا في تاكسيس في دايركت تاكسيس وفي اندايركت تاكسيس ريسير بودا كان زاد وزي في تاكسيس جاهز لا قال لك زي الله وما يقول ده اللي كانوا ما بعرفوا في دايركت ما جينا في تاكسيس يومي فاذا لحقت لك بيشن تاكسيس انا لسه سجل ما قال ما جينا في تاكسيس او تاكس فير نمبر 1 انا تاكسي انت كمان يعمل تاكس فير تجي دفع بتاعه هي تاكسي الفيزا بتاعه وفيها في مواصلات تجي دفع تاكسي كله نجي هنا يا مريض الشوارع ذاك الجوبا نعم يقول يا ايمانويل حتى ذاك الجوبا عشان تلقى الشارع ذاك العربيه بتاعته بسار طبعا اللي فوق صوتي سيكا بليسه دوارا بروكو باول كل يا اخي والله منظر شين شديد ممكن الناس يعرفوا انت لما مختار كويس قال له فتح شوارع لكن الناس دي يا ايمانويل كتير الناس من توريا حاجات زي ما في إذا بيت على شوارع يقول نادي هذا بيت توريا وكوريا نادي بيت واحد كده هكذا شارع ده شنو ده لما كان المجتمع بتاع والفيجن كان جاب بيدافع ناس بس فتح شوارع كان تمام هذا تمويل كمان ما في الموضوع بتاع فاندنج ده كمان يا احسن هذا انت الناس هي كده اللي جروس عشان تاجر جلاب ده كم واحد يا وده كم جلاب هتجيب مرم ده جروس ده هتلقى وين مية ما في البسيط سافس يشيلوا هتلقى شنو ده وين يا جماعه لو كان الحكومه بتاعنا الجدي كان كده يوصل لنا اعداد توريات وكوريات وحاجات دي نفسها الشوارع بتاعنا ذاك الاحياء نفسها لكن الحكومه بتاعتي كان تقول بتاعتي الكونتوريا لا يمين يشيل ده في اليوم ياكل في البيوت في البطون المتن ما بيسال شوارع حتى شوارع زي الرئيسيه تكاد في حفر لا بيزوق حتى هي جريدنا في المستشفى بيقولوا حاجه كده قدام المستشفى عملوا حفره بقى بيرفع زي كان جريمه الملكيه أربعة جاي من كل واحد في اتجاه واحد بقى زحمة عشان ده كوش ده غفر يا راجل لا في كاس لما يجمر قبل يجمر وزير جمر أنا ما أعرفه هم جايين أستاذ نيلدن كده وزير تورو ما تسمعت بتاع ولاية ولا حكومة مركزي لا كل لا حكومة مركزي يبقى ده يا أصلا شوارع كده كم شوارع كده على دي رمز أصلا في الدولة شوارع ما يكون بروتوكولز ولا سمك ولا شنو فوق ده وزير تورو بيعترف بمواصفات لا كوي يقولون لا يبي ايه ده اللي صار ده من ده بيبي ايه تقول هذا اللي غير كده كاس الدراسه دي كانوا يجبر ايه ده كلام ده مو سيجاره بيلوم ما بيتانا بتاع سنتر كفيره وحكومه مركزي عليكم السلام شكرا بقدم رسالته لحكومه ولايه الاستواء الوسطى راديو صباح الخير جود مورنينج وانا جوزيف اكيل المره الثانيه باتيستا ارمانو باتيستا نعم يا ده موضوع بتاعك كل يوم قاعد تقول يا جبناه والله يا اخي انا بشكر كل اخواني انا ما براي لكن علينا ما كلنا في مدينه جيبو وكلنا في جمهوريه نعم كل الناس اللي شاركوا بدعمي انا بشكرهم واللي قالوا ده كله كلام حقائق لكن السؤال اللي بسأل نفسه هل كلام الحكي هم قالوا ده بينفذ نفسه ولا ما بينفذ؟ ده مشكله هنا. انا قلت الكلام ده دايما كثير انه في شركات وفي يعني محلات تجاريه وفي ناس استثمارات زي الترمبات في شوارع دي وحاجات دي كله ناس قاعدين بيلقوا قروش من منطقه اللي هم قاعدين فوقه ما في ديفلوبمنت بيقدموا لنا دي ما في اي نوع من خدمات بيقدموا لنا دي ما في اي يعني هم بس عملوا الاستثمار هو بتاع الاستثمار وزول بتاع القطاع هم المستفيدين اما ناس الحي او ناس المنطقه ما مستفيدين ده قروش حي ده خدمه حي قاعد في النازل وحكومه شايفه وما قادر يتحرك فوقه وانا لو بيتحركوا فيه 8 مرات بقول انت كان بدي بشمال كان يمين يعرف كان بحصل زي ده انا ما بعرف لكن انا بقى داير ويحصل الشوارع الداخليه ده بس جاء زمن انه هم ذاته يقوموا يعملوا دوريات مروريات فيها كله ويراجعوا لنا كله شلنا بكرتانه ولا ميرم لا احنا قابلين لكريسماس ومن كريسماس ماشيين راس السنه يعني احتفالات وفرح سنه جديد وكريسماس وحاجات ده بلد الشوارع بتاعه يكون كويس ناس يكونوا ماشيين مستمتعين به اسي شارع بتاع جامع جوبا من ملكيه لا من تصل في جامع جوبا ده الجام بتاعه في محل ده او تورتوار ده كله اصبح عباره عن خور ونفس الشارع في جامع جوبا ده ماشي لحد يقولوا هناك كله اصبح عباره عن خور وشارع قدام لين ده كنيسه والعيب الكبير لكن ما كلام بطال ما في ده حقيقه بيقولوا 100 بتسعني عفوا ورا التهمه بتاعت
na piti oil ubeji mari be malle ukalliga zahma bamsi tiyala be kali nas be jay turab sayre ni ahmar da algan bi shilu min luri beji machine go be raskobra da may gulom talimat ko hina ba mululo shunu nas kubar bitana ma ga bistakdam silayat bitom fi mazulin wala nas kubar saknin fi godel indana hina da be marim da kalam da ma timina sotu mehum wala galu kalam نرجع لرجال أمان بتاعنا رجال أمان أنتم ما تساعدوا أنا في بعض ولا أنا بشوف إنه رجال أمان الفلاني وسوى كده رجال الفلاني وفتح مدرسة وبنى مستشفى وبنى جامع وصل شارع نمن بكتب شوارع بتاعنا وده بيقولوا له corporate social responsibility أو المسؤولية الاجتماعية للشركات. ايوه يوم يعملوا كلام ده يعني ده زمن مناسب بس انه نسيتي كانتيل ولا وزاره الطرق والجسور الداخليه يمشوا للناس دي لانه يا اخي انتوا عاملين حاجات خدمات في محلات بتاع الناس دي وما انتوا توصلوا لهم خدمات فاحنا دايرين منكم حتى لو ما عدلوا ما نقولوش كاش انت يا فلان تتبرع بكده انت يا فلان يتبرع بكده ويجيبوا حاجات دي عباره عن مواد ما قال يدوا قروش للناس دي عشان قروش دي يمشي كمان يقدر ما نعرفوا ودر وين يجيبوا مواد يا ودي مواد سلمنا لكم يا ودي مواد سلمنا لكم نشوفهم بيبيعوا مواد برا ولا هم بيشيلوا بيوتهم ولا هم بودوين كان اسمنتي كان سيك كان رمله كان كراسانه كل حاجات دول ما يجيبوا يسلموا في موقع بتاع عمل شكرا هذه فرصه الاخرين شكرا لك. باتيستا برضو بيضيف صوت بتاعه هناك وده للسلطات في البلاد اريديو او في الولايه اريديو. اهلا وسهلا الخبير ابو لولي تفضل. انت الفضيل موضوع غطاء الأهمية الطرق الزراعية والطرق الرئيسية بجد كلام مهم شديد فده لابد يكون في دراسة في الأحياء كل بلوكات اللي يشوفوا مشايخ دي الشوارع الدار شغل يعني الشارع والحكومة يوفر بعض الإجراءات الفنية كدراسة بتاع الأرضية كيف يقدر يعملوا الشارع ده كويس يجيبوا الرملة خرسانية أو كان يجيبوا شنو أو زاد فتح المجاري في أيادي عاملة يوفر حاجات اللي يجيبوا ينزلوا في الأماكن ده أكيد كل بلوك كله قطاعات بتاعهم موجودة العائلة العاملة ده بتقدر تكافئ وتجابي تقدر تسوي الأرضية ده مع الفنيين الموجودين ما في حاجة مستحيل ما في زول يجبر مننا بلدنا بلدنا نجم بلدنا برانا وأننا قاعد ندفع ضريبة من زراعة الروس الوطن لابد يكون في تنفيذ كذلك ابتداء في هذا الموسم بفترة سعيد كانوا ماشيين بأقالات الصيف عشان كده لابد أن نعمل مراجعة في كل الطرق بتاعنا بمعدل الكباري بنفس الكيفية أي زول عنده مسؤولية عنده مهمة لابد أن نبني الضريبة ده لكن البدء خطة استراتيجية لعقل المدبر هو مين؟ هو السيد الحكومة وهو من كمان الشؤون المختصة في الشؤون الهندسية أو الطرق والكباري هي السيد الوزير مباشرة الطرق وبرضه بتصف في المنوال بتاعه هناك يكون في خطة على الأقل نقدر نبني الشوارع بتاعنا بطريقة كويس كمان من كمان بالدور وكمان بالشوارع الرئيسية بنفس المنوال أننا برضه عندنا الدور كمان نساهم في عملية كيف نقدر نسين الشوارع بتاعنا إذا وفر لنا بعد مقاومات بتاع الشغل اللي بنقدر نعمل الشغل ده لابد يكون في ضربة بداية منهم ويشوف المواطن موجود في كل القطاعات يلزم الناس جميعا. شكرا جزيلا. شكرا لك من مدينة واو اريديو. نعم نواصل في موضوع بتاع أهمية فتح الطرق وبرضو ده الفرصة نقدم رسالتك للحكومة المحلية والسيتي كانسل في موضوع بتاع فتح الطرق خاصة في الزحمة اللي قاعد يحصل في الأيامات ده بسبب بتاع القضية الماشية في المحكمة. اريديو أو في فريدوم هول. اريديو اتصل علينا تاني. هلو اريديو. Good morning. Yes. Good morning. Yes, Ding, welcome. Thank you. Emmanuel, actually, issue of road is something that actually, if South Sudanese citizens would have been good citizens for this country, that ما كنا حاجة أصلا في جبل سيتي. إذا إنه يصل في جبل عندنا كمذهب political party كتير طبعا لكن أنا شايف في العالم الثاني أحزاب السياسية ذات they have to contribute for development because you have manifesto that talk of national development. You have, in your manifesto you talk of transformation and actually peace building and the rest. لكن تاني في أحزاب السياسية بتاعنا هنا بيجي السودان ومن بس دارين سلطة دارين سلطة بس بيكوري هنا power sharing شنو ولو women live ثلاثة نفر تومن دخلوا في حكومة they're supposed to budget for the development. ليلا قالوا هم يعملوا في road because any political party would have built something small and then put the signpost. They are moving women. Even political parties are able to make PICCs in other places and in schools
لكن تعال في بلد ثاني الناس دايرين اكل بس. يا تباين اي حزب سياسي بخش بيعمل حزب بتاعه وداير يطالب انه يكون في حكومه ويعمل تغيير. انا ما اعرف وات از ذا بايورتي هنا. تغيير الحكومه اول او تشتغل تشوف تعمل حاجه عمل او تغيير ذاته. If you are able to build something, that is a change yourself. If you are able to change the mindset of the people, you're able to create awareness, you're able to actually help the citizens prosper, able to participate. This is a change that you're supposed to do as a political party. Inter commanding at Icon, Albermo contract, they take billions of dollars from the government and they don't do something as a gift to the people. They hire with a Jupiter, and the Icon can do 2 or 3 roads. I told them to share a bill of it when I come to Artuma. I thought I did them to share the Gurushu. This is in other places in the Western world, there is a public highway and there is a private highway even that are owned by the individuals, because development is something that contributes by every single person. But our problem here, I don't know what is the problem in South Sudan. When we are living in South Sudan, I think we are not living in our own homeland. We are living like foreigners who will one day leave. Okay? And I don't know what was the reason of people be struggling for 21 years for the country. What is it for? Something that until now I don't understand. Leaders question themselves. Did these people who have access to money question themselves that this money we are using, taking are for country, for national building, and in our life resources. Oil revenue, the drive has a Juba, there has a solve a Juba, Atal Haya as a star Bugama. They are taking taxes from the people. The hella. Man, Gishilu with the Gakin, the hella Gishilu Manas, and they are not taking it back to the people. And why are you taking tax? What the meaning of tax is to take tax and give it back to the people. Other countries are depending on tax like Kenya. Most of them, they take tax, but they give back to the people through development. It's something that people can see. But when it comes to our country, the leaders don't do that. They take it for themselves. And this is a change that we have to fight for. Because otherwise, you cannot continue feeding individuals who don't think that this country belongs to them. And I always urge President Selfa that please don't appoint a leader who is not having a family in South Sudan. Lanu Lamantai Zol, mind Usra of Sudan, I shall go my behead. Chuara Tabana, man to bed my support. After Fifanadi, we shall Tafun One, which are in the beat. فأنا لازم إنه عقوبة لازم هاي الزول وزير أو زول يشتغل في حكومة عنده يعرف في جوبا عنده يعرف في جنوب السودان في ولايات ثانية يقدر يعرف إنه لو في تعسير جانا بتاع وما أنا بتاع بقدر بوريه إنه هاي كده صار في السوق هاي خالد في السوق شارع ماشي لهلنا ده تعبان وبرا بيعرف لما يمشي وبقدر يعمل حاجة. نعم. لكن ناس ما عندهم وصل في جنوب السودان ناس زي دي عينهم وبقدر يعرف شنو جنوبين دارين ما بقدر يعرفوا فعشان كده we need this thing to stop. We need to appoint a leader who have his families in this country. Thank you. Alright, thank you. رسالة قوية من دينج بناشد رئيس الجمهورية. يعني الناس اللي عندهم عيال أسر بتاعهم هنا عشان يقدر يوروهم فاميلي يقدر يقول لهم شنو الحاصل في السوق شنو الحاصل برا هناك. ولما زول يسمع من عياله هو بيقدر يفهم بالفعل ده شنو الحاصل. ده نقطة مهم أو رأي بتاعه وهو بيقدمه برضو. I radio. Akile, good morning. Yes, good morning, Joseph. Welcome. Thank you, my brother. My take on this topic is very important topic, and I have to tell you, my brother, when we talk about internal or what do you call it, interroad within the city, the city council has that responsibility, and the village of road, and also the state and the national government also has a responsibility, because you could put the program motto of the city council. Yes, Joseph. Alright, معلش فقدنا جوزيف في الخط. راديو.
Yes, revert back to us on the same line. نرفع مكالمة أو مكالمتين قبل ما نختم. We have a message here from Habib Labidi Mbio. He's saying, watching live from Juba. A friend once told me we as a nation had a very good opportunity to establish a road network that would be the envy of others because of the vast lands and also the little infrastructure we inherited at independence. Looking back, I now know what he meant. Hi, Radio. Hi, Radio. Good morning. Yes, good morning, David. Welcome. Emmanuel, when we talk about the CPA agreement, Dr. Geren, when he signed the CPA, he was asked, what are you going to do first in Sudan or in South Sudan? He say road. Why? Because road is a common good for the government and all the citizens. But we have questions. What did the agreement say now about the government of national unity? المشروع بتاع حكومة الوحدة الوطنية شغل شنو؟ ده داري الناس بتاع مجلس ذات يسألوا قال الناس بتاع أي حكومة اسمها حكومة الوحدة الوطنية ده حكومة اللي بيجي بنوم ساكت ولا ده حكومة اللي بيجي بيشغل ده يا سؤال دارنا يسألونا المجلس هل بيشغل للشعب ولا بيشغل للسياسيين؟ لو مجلس بيقولوا قال حكومة الوحدة الوطنية ما بيشغل للشعب بيشغل للسياسيين بس ما بعمل تنمية الشعب كله بسكت ما بكلم تاني قال ليه حكومة ما عمل كده ليه حكومة ما عمل كده عشان أنا ما قاعد بشوف ذاته مشروع بتوع من شنو ومن شغالين شنو سلامة ماشي كده شوارع ما قاعد بعمل وسجاد ما فوق ودادوا كان يعني مدارس كله قفلوا ومن ما قاعد بتكلم كان نحن شعب بتاع جنوب السودان دايرين نسأل المجلس أول هل الحكومة الوحدة الوطنية بيشغل ولا ما بيشغل؟ ده واحد. نمرة اثنين لو الحكومة الوحدة الوطنية دي حكومة اللي بيشغل للشعب كان كليس العدو بتاع سنترال إكواتوريا كان ماشي على بار. كان أداغا الشيل بتاع وزارة مالية كان ماشي على بار. كان علينا يعني كان شغال وزارة داخلية كان ماشي على بار. الناس كان جنوبيين شغالين دي للجنوبيين. لكن لما شعبوا الناس قاعد بيشغل هذا الكويس على بار. كده حكومة الوحدة الوطنية ما دايرين ناس شغالين شغل كويس. دايرين ناس النامين بس تكون مكتب يدوب بروي ترجع بيت بتاع تعملوا برنامج بتاع. هل الجنوب ده هذا الجنوبيين ما الجنوب بتاع سياسيين ولا الجنوب بتاع جنوبي؟ السؤال ده السؤال اللي دايرين نسأل يبقى يعني الناس بتكلم بكل زمن الشوارع بتاع الحكومة القومي ما بوصل البتاع الولايات ذاته ما بوصل أنا ما بعرف يعني الناس قاعد بقابل لو أنت شغال يا بيشيلوك برا لو أنت ما بيشغل يا أنت بقول السؤال ده بس جيب لنا يوم الأيام من واحد من الناس اللي قاعدين مجلس نجي نسأله هل الحكومة الوحدة الوطنية ده حكومة اللي بيشغل للسياسيين ولا بيشغل للشعب؟ ولا الحكومة اللي بيجي بقول ساكت ما بيشغل لو حكومة ده بيجي ما بيشغل للسياسيين بس خلاص أننا الشعب كله ما بيتكلم تاني لو حكومة بتاع الشعب أننا بس ليه ما عمل لنا واحد اثنين ثلاثة ده دي بس ما عنده مواد نعم الشوارع جايين في الولايات ما الحاجة اللي الشعب كله بيجي ما في. Thank you. شكرا جزيلا. عشان كده رئيس الجمهورية قرر انه هو تعبان في موضوع بتاعت لانه ما في بلد هو قال انه فيه 5 نواب بتاع رئيس وحكومة كبير زي ده. عشان كده ده هو بيتكلم على اساس انه البلاد لازم تمشي في الانتخابات ومن المتوقع في شهر 12 السنة الجاي الناس بتمشي للانتخابات والجنوبيين بيجيبوا الناس اللي هم دايرين انهم يمثلوهم. بعد شوي الأخبار وانضم لي في الساعة الثانية. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compelling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions.
Community engagement partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. A very good morning, dear listeners. This is iRadio News, and first, here are the headlines. President Salva Kiir has extended his condolences following the death of former Kenyan Prime Minister Raila Amolo Odinga, who he hailed as a distinguished leader of integrity and a dedicated Pan-Africanist. Central Equatorial State Governor Rabbi Mujung Emmanuel has briefed President Salva Kiir on the general situations in the state, highlighting that the overall security situations remain stable. And the Chief Administrator of Greater Pibor Administrative Area has called on teachers to prioritize quality education over the pursuit of certificates, while stressing the need for deeper learning, self-improvement, and community commitment. This and many more are all coming in this news bulletin with me, Darlington Moses, and now the news in detail. President Salva Kiir has extended his condolences following the death of the former Kenyan Prime Minister Raila Odinga, who he hailed as the distinguished leader of integrity and dedicated Pan-Africanist. Tributes have been paid for former Kenyan Prime Minister Raila Odinga, who has died at the age of 80. President William Ruto said the veteran politician, who died on Wednesday while receiving medical treatment at a hospital in India, was a beacon of courage and father of our democracy. His body is due to be flown back home overnight for funeral service and burial to be held over the coming days. Odinga spent many years as an opposition leader, losing 5 presidential campaigns, most recently 3 times years ago. In a formal message from office of the president, Kiir hailed Odinga's lifelong dedication to democracy, justice, and national unity, stating his commitment made him an enduring symbol of leadership in Kenya and across Africa. The president stated, and I quote, "On behalf of the government and people of the Republic of South Sudan, and on my own behalf, I extend condolences to Your Excellency, the government and people of Kenya, his beloved wife, Mama Ida Odinga, and to the bereaved families." President Kiir concluded the message by offering prayers and solidarity, asking that Almighty God grant comfort to Odinga's family and the people of Kenya during this hard time. Central Equatorial State Governor Rabbi Mujung Emmanuel has briefed President Salva Kiir on the general situation in the state, highlighting that the overall security condition remains stable. In a meeting yesterday, Governor Mujung acknowledged that while there are isolated incidents, particularly in Greater Yei, where opposition forces maintain a presence, the broader security environment is calm and under control. He commended the national government for its continued efforts in addressing the border-related concerns in Kajukeji County, adding that these interventions have contributed significantly to stability. As part of the state's peace-building efforts, the governor announced that his administration recently organized a major peace and reconciliation forum in Terikeka. The forum aimed to promote peaceful coexistence and the strengthening of harmony among communities within the state. This is iRadio News, and now before the international news, the Chief Administrator of Greater Pibor Administrative Area has called on teachers to prioritize quality education over the pursuit of
of certificates while stressing the need for deeper learning, self-improvement and community commitment. Speaking during an informal conversations with teachers under a tree at a local school one he once attended himself, the chief administrator reflected on his educational journey and raised concerns about the state of education in the area. Gola Boyoy reminded teachers that formal instructions forms only part of the students' learning while calling for personal responsibility in the learning process. The chief administrator expressed frustrations with a growing culture of acquiring qualifications without sufficient knowledge, citing examples of individuals returning from other countries with certificates but lacking practical skills or understandings. Buyoy also criticized the poor writing standards he sees in social media groups, particularly among individuals claiming to be educated. As part of his second administration's priorities, the chief administrator pledged stronger support for the education sector and closer collaborations with teachers to address challenges. He concluded by encouraging teachers to foster a love of community, service, and patriotism among their students, comparing the sacrifices of educators to those of soldiers who risk their lives for the country. Boyoy also raised concern about the number of children not enrolled in his school, calling it a major challenge in the community. This is iRadio News, and now to the international scene. A research team from Yale University says satellite images show how Sudan's paramilitary rapid support forces is flouting international law by intentionally targeting civilians in the besieged city of Al-Fasr, actions that should be considered war crimes. Kathleen Howarth from the university's Humanitarian Research Lab told the BBC they are looking at the growth of an entire new burial area with over 60 new mounds that have been built in just 2 weeks. People are now completely trapped with no hope of escape as the rapid support forces recently completed a 57-kilometer earthwork wall around the city. Desperate residents in the army's last stronghold in Darfur say food has run out. And finally, Hamas says it has handed over the bodies of 2 more Israeli hostages under the terms of the U.S. brokered ceasefire deal, but says it needs more time and specialized equipment to recover the rest of the deceased from the ruins of Gaza. The group's armed wing said it in a statement it was committed to the deal but had also returned all the bodies of hostages to it was able to reach. U.S. President Donald Trump has said Israel forces could resume fighting in Gaza if Hamas does not uphold the agreement. In a statement, the Israel Prime Minister office said Israel had received through the Red Cross coffins containing the bodies of hostages, which were now awaiting official identification. This is iRadio News. And now to end this bulletin, let's have the recaps on the top stories once again. President Salva Kiir has extended his condolences following the death of former Kenyan Prime Minister Raila Amolo Odinga, who he hailed as a distinguished leader of integrity and a dedicated Pan-Africanist. Central Equatorial State Governor Rabbi Mujung Emmanuel has briefed President Salva Kiir on the general situation in the state, highlighting that the overall security conditions remain stable. And the chief administrator of the Greater People has called on teachers to prioritize quality education over the pursuit of certificates while stressing the need for deeper learning, self-improvement and community commitment. That's the end of iRadio Morning News. If there's a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message on +211 925 287 870. It's also our WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page
iRadio. Subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for news in Arabic. At the top of the hour, I am Darlington Moses. Thanks for listening. بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المقنعة. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو، سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل وواراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع